el entrenador del conjunto albinegro del Club Deportivo Castellón, Dick Herreder. Dick, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, muy bien. Me han dicho que si te hablo poco a poco, entiendes ya el español. Sí, Sí. I understand some things a lot, but to talk back fast is very difficult. No hay problema porque haremos la entrevista en inglés. Tenemos a Marc Guidotti, el jefe de prensa, cara de traductor. Marc, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. Bueno, ya hay que agradecer el trabajo de Marc, que está en todas las ruedas de prensa traduciendo la información que nos cuenta Dick Herreder. Y hoy en esta tertulia además vamos a tener, pues eso, una tertulia, ¿no? Va a haber tiempo para poder debatir, para poder hablar, para poder preguntar, y qué mejor que estar acompañados de dos amigos también de esta casa, que conocéis a la perfección, dos exjugadores albinegros del Club Deportivo Castellón, como son Julián Palacios. Julián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Xavi? Y Pepe Mora. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Nos faltaba completar la defensa con Aurelio Santos, venía de Sevilla, le ha pillado la tractorada, es lo que hay, no ha podido llegar, pero bueno, con Julián y con Pepe tenemos buena defensa. Lo primero de todo, Dick, bienvenido a Radio Castellón. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás en la ciudad? ¿Cómo estás en el equipo? Out is in the city and in the Yeah. team. First of all, I'm very happy. In the start, it's always a little bit difficult. Mm-hmm. I have, of course, Mark next to me with the press. But on the pitch, we choose for not to have a translator, to do it with the technical staff who was already there. Mm-hmm. The Spanish guys, Carlos and Paco, who are really on the pitch, and they help me a lot. Mm-hmm. Also to gain trust, because for them it was maybe difficult when you come as a Dutch coach and you bring like 2 assistants and you bring an own video analyst. Mm-hmm. So, yeah, for me, it was important that they felt safe, because a lot of people are scared then to lose their job. I know how it is working in football. So I think that went very well with the team. And to live here for me, it's perfect. First of all, I like the weather. It's a lot better than in Holland. Family is complaining, it's raining, it's freezing. For me it's perfect. Bueno, que para empezar, lo primero, que está muy contento. Siempre es difícil los comienzos, pero bueno, está Marc siempre ha mirado con el tema de la prensa, pero en el campo elegimos no contratar a ningún tipo de traductor. Confiamos en Carlos y Paco del cuerpo técnico, que ya estaban en las temporadas pasadas. Confiamos mucho en ellos, y al final también cuando vienes nuevo con un cuerpo técnico formado por 2 asistentes y además un videoanalista que trae el propio entrenador, pues sé cómo se trabaja en el fútbol, y puede ser que tuvieran miedo de perder el trabajo porque estas cosas van así en el fútbol, pero para nada, confiamos mucho en ellos. Y en cuanto a vivir aquí, es genial. Mi familia en Holanda no para de quejarse de que el tiempo pues llueve mucho y no es muy bueno, y yo estoy muy contento aquí. Además hay que reconocer que has caído de pie. Eso sé que es difícil de traducir para Mar, pero vaya, que va todo perfecto en Castellón. El equipo ahí está. Lástima el punto de ayer, que se nos escapó ese empate, pero el equipo es colíder junto al Ibiza con una temporada histórica. Está haciendo una puntuación inolvidable. Me imagino que tiene que estar satisfecho por ello. No sé si lo esperaba realmente, pero la temporada está siendo espectacular. Yeah, but by the moment it's like all perfect. A pity that the result of yesterday, but it was a historical season with a lot of points. And if you expect it like this, The last thing, no, I didn't expect it like this. That you have like a difficult competition, because to be fair, and everybody, I think also I heard some things when I came. The coach doesn't know the league and. He doesn't know the teams, and yes, that's true. I didn't know the league, I didn't know the teams. The only thing what I knew is that I studied fast my own players, what was already in the squad. And I think we had a hard pre-season, but that was only because of the change of style of training method. And now I think we do very well, but we need to do better to win the league, because that is how it is at the moment. Of course, after the break, it looks like a little bit different. It's not so easy as before, but everybody knows who really played football. There is a phase in the season that it is like going down, and in that moment you need to get the points.
and you need to gain the trust, and you need to stay close to each other about the philosophy. And then with Ibiza, we didn't expect that. I think nobody expected that two teams would stand out, but there are still also a few other teams doing well. Yesterday, Cordoba won also again easily at home. So it's going to be a long. How you say it? Sometimes I lose the words in English. It's going to be a long drive. Sinceramente, la última pregunta no lo esperaba. Al final es una competición muy difícil y como dijo mucha gente cuando llegué, era totalmente verdad que no conocía ni a la liga ni a los rivales, pero estudié muy rápidamente a los jugadores que teníamos en la plantilla. Tuvimos una dura pretemporada con el cambio de estilo en los entrenamientos y en los partidos. Pero bueno, por el momento está yendo bien la cosa, pero si queremos ganar la liga tenemos que hacerlo todavía mejor, porque después del parón parece que no sea tan fácil como antes ganar los partidos, pero todo el mundo que ha estado en el fútbol sabe que hay momentos en la temporada en los que das un poco un bajón de rendimiento, pero tienes que seguir sumando los puntos y manteniendo la filosofía que tenemos. Y sinceramente creo que nadie esperaba tener a dos equipos con la puntuación que llevamos tanto nosotros como el Ibiza, pero todavía hay otros equipos que lo están haciendo muy bien, como el Córdoba, que ganó ayer fácil en casa y que es un camino largo todavía el que queda por recorrer. Ahora hablaremos también de eso, pero mira, yo creo que el último gran Castellón que recordamos que no jugaba igual, pero que sacaba muy buenos resultados, era el Castellón vuestro, el de José Luis Oltra, el de Julián Palacios, el de Pepe Moro, el Castellón del récord. Tiene cierta similitud, es decir, de presión alta, sí que es verdad que son estilos diferentes, pero sí tenía cierta similitud, a pesar de la diferencia, ¿no?, de época. Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, también íbamos a apretar mucho al rival arriba, a intentar asfixiarlo, a intentar recuperar arriba para estar más cerca de la portería. Y sí que es verdad que el fútbol ha evolucionado y los estilos de los equipos antes estaban quizá mucho más definidos, ¿no? A Castalia venían los equipos más a encerrarse. Ahora hay muchos equipos que vienen con sus armas a jugar, el Castellón, ¿no? Y la prueba es el propio Ceuta o el Antequera, que han sido equipos que supuestamente tú no piensas que vayan a venir así, ¿no? Sin embargo, han intentado plantar cara con sus armas. Bueno, they are like comparing because when they both are players, Castellón was also a historic season with a lot of points, with José Luis Oltra as a coach, and they are saying that it's different styles but also a high press. But then it's like 20 years ago, and it was like the teams come to Castalia to defend, not to as Antequera or Ceuta made these last two games. Vamos a empezar desde un poco el principio. Bob Bulgaris siempre nos ha dicho que Dick Redder era su primera opción para el banquillo. Lo fue en el invierno del 2023 y lo volvió a ser en el verano del 2024. Y al final te convenció. ¿Cómo lo hizo, por un lado, Dick? ¿Y cuánta gente te ha dicho, estás loco? Puedes jugar o puedes entrenar en primera división de Holanda, porque el Zwolle subió, y sin embargo te vas a la tercera categoría de España. No lo creemos. Eso supongo que mucha gente lo ha dicho. Yeah, but that Bob always say that you were the first option for the bench in winter last season and in summer. And how many people say to you that you are a crazy guy to leave a team in first division in Holland and coming to the third division team in Spain? I think the Dutch people, they say that, and they still say it, because probably I would leave Zwolle also, maybe for other team in Holland or maybe in Germany or in England. But I had a few conversations with Bob about this project, and for me it felt very good. And I saw an opportunity with a club and a city what maybe wants to have the good times back from the past. So that is a big challenge for me and the staff and the players, but also for the club, and to try to achieve that. And we will see the coming years what is happening, because in football you never know. But at the moment I think we are on a good way to have that feeling back again, and because you already see also people getting critical, and that is good, because that means that people care about the club and the team.
La gente de Holanda lo decía y lo sigue diciendo, que estoy loco, pero bueno, tal vez habría salido igualmente del Zwolle, ya sea a Alemania o a Inglaterra. Tuve conversaciones con Bo, con el proyecto, y lo vi como una oportunidad de intentar volver a devolver a este equipo a los tiempos pasados. Creo que la ciudad y el equipo lo merecen. Es un reto para mí y como para el staff también y para el club tratar de conseguirlo. Veremos qué pasa en los próximos años, porque en el fútbol nunca se sabe, pero de momento estamos en una buena posición, y al final ahora cuando la gente hace críticas, pues también es bueno, porque eso se nota que a la gente le importa el equipo y el club. No sé si tenéis alguna Sí, pregunta. yo quiero hacerle una pregunta a Di, que a ver, el Castellón siempre ha tenido algún que otro extranjero, pero nunca ha tenido tanto como este año. Entonces, sobre todo porque hay, bueno, pues un periodo de adaptación muy difícil para el jugador, y siempre los equipos que han estado en Segunda B y demás han apostado más por el mercado nacional, por el periodo de adaptación del futbolista, ¿no? Sabiendo que incluso un futbolista español puede no adaptarse, ¿no? A mí sí me gustaría saber si la política, o sea, si la política de traer jugadores de fuera es una política solamente de club, o evidentemente está consensuado con el entrenador. Porque es muy difícil el traer jugadores de fuera que no conozcan la liga, que no conozcan... Bueno, la categoría es complicada, es una categoría muy complicada, con un nivel muy alto, y creo que, bueno, pues a mí me interesa saber esa opinión. Yeah, I understand a lot, but this question is important to translate very good. Okay. Because I need to give a good answer. Okay. That it's like in Castellón we sometimes we have some foreign players out from Spain, and it has like a long period of adaptation for the player to the league and to the team. And if the policy of the having such as foreign players that this year is something about the club or something that you also want. Now, yeah, when I came, I think the squad was a lot of players were already here last year. I think in the first 11, in the start of the season, I think we played almost 9 players, who also from last year. It's for me. For me, it's not different because when I went to Zwolle after that relegation, I also got like 20 new players, also some foreign players. Maybe for here in Spain and in this league, is it a little bit different? I don't think when the player, that to adapt, I don't know, to the life and everything, because I think for me as a Dutch guy and to come here in Spain and live here is for me very easy. So I think for the player also. The only thing is that, of course, most of them who come probably don't know the league. And the league is more difficult than what everybody thinks. Even me, I already thought it would be difficult, but it is more difficult. And we try to get players in the style how we play. So that is, sometimes it's I don't say it's a gamble, but we try to have it the good way. I see it. I understand the question, of course, but I think we just signed not the players for the league, but we signed the players for how we think about how we want to play and how we want to train. I hope I explain it a little bit like this, if you understand, Mark. Sí. Cuando llegué aquí al Castellón, las primeras jornadas utilizamos 8 o 9 jugadores titulares de la temporada pasada. Para mí traer jugadores nuevos no es algo diferente, porque después del descenso con el Zwolle tuvimos 20 jugadores nuevos, y algunos de ellos eran extranjeros de fuera de Holanda. Entiendo que tal vez aquí sea un poco diferente, pero yo creo que para mí el periodo de adaptación y vivir aquí es muy fácil. Entiendo que para un jugador igual, pero sí que es verdad que la adaptación mayor es al tema de la liga, porque realmente es una liga muy complicada, mucho más difícil de lo que la gente se cree. Yo me esperaba una liga difícil, pero no tanto como la que, o sea, no me lo esperaba tan difícil.
Y en cuanto a esto, traer jugadores, al final nosotros buscamos traer jugadores para la manera en la que queremos jugar y en la que queremos entrenar y para que se adapten a nuestra filosofía. Y entiendo la pregunta, pero al final lo que buscamos es que se alineen con el proyecto. Ahora iremos a tocar el tema del mercado, pero antes yo quería entrar un poco cronológicamente a la historia de Dick, porque Dick fue futbolista, fue jugador. Estuvo en el PSV Eindhoven, en el Sparta de Rotterdam, en el Valvik, en el Stoke, en el Helmond Sport y en el Go Ahead Eagles, creo que lo he dicho bien. Y allí sé que dejó algunos amigos. Tradúcele y ahora le ponemos la sorpresa. He said your whole career, and then you have, he said that you leave some friends there, and you have now a surprise. A ver si conoce, a ver si recuerda concretamente a este. You remember him? Hello. I played together with him in the FC Groningen. I think for 1 year, I think. And he was a right winger, quick, good technique. But also, I think he had some injuries. So, and as a coach, when he started in Holland, he was doing well in Zwolle. And with a lot of attacking, pressing in front. So I'm curious how he's doing now in Castellon, because I know they want to go up to the first league. So I'm wondering. I'm exciting to watch, and okay, we will see. Okay, bye bye. Traduce primero Marc y luego le preguntaremos si sabe quién es. El audio no le pilla. Bueno, el audio lo que viene a decir es que coincidió este futbolista con Dick en el Groningen, que entonces tuvo una lesión y que, bueno, ahora sabe que está en el Castellón y que quiere subir al equipo a Primera División. Dick, ¿quién es? ¿Lo sabes? Sí, Erwin Koeman. Edwin Koeman, el hermano de Ronald. ¿Jugaste con él? Do you play with him? Sí, yeah. I played in PSV Eindhoven with him when I was a young player. And then the coach from PSV Eindhoven went to FC Groningen. And then he took Erwin. Erwin was already like Harris, old. But he was helping a lot with the young kids. And yeah, we went to FC Groningen. So yeah, I know him. I played only 1 year there because then I left to RKC Waalwijk. And about the injury, that's true. It was something. It was a big part of my career that my right knee is not good. So that's why I also stopped, I think, when I was 28. No, 29. Que sigue en el PSV y luego el entrenador del PSV se fue al Groningen y se lo llevó a él también, que solo jugó un año con él. Y sobre las lesiones, que sí, que la rodilla derecha siempre fue un dolor de cabeza y que lo tuvo que dejar cuando tenía 28, 29. En Holanda lo conocen muy bien, a Dick, obviamente. En España, no tanto. Ahora este año estamos conociendo, tanto nosotros como otros protagonistas, estamos conociendo a Dick. Este es el caso, por ejemplo, de un exjugador del Castellón y seleccionador campeón del mundo, Vicente del Bosque, que tiene una pregunta para Dick Herreder. Vamos a ver si podemos ver esa imagen de Vicente del Bosque. Pues no la podemos ver. Sí, vamos a ver. Bueno, pues no la podemos ver. Ahora sí, esa es la imagen de Vicente del Bosque. Para nosotros, nos dice Dick, es un desconocido. ¿Puede contarnos qué objetivo quiere alcanzar con el Club Deportivo Castellón? Saludos, Vicente del Bosque. It's like in Holland a lot of people knows you, but now in Spain a lot of people is starting to knowing you more. And Vicente del Bosque asking you what is the main goal. He plays here 50 years ago. And if you can say the main goal. The main goal for me personally or for Castellón? For both. For both. See. For both, I think is to get promotion. And to get a good, stable club in the second of in the next league, and that we don't have like really ups and downs, and that we are really stable, and that in the future Castellón is going to be a stable team with financial health, the city, all those things, that everything is good around
the team, the club, and the city. I think that is the most important thing. If I'm here 4 years and someone else comes or whatever, maybe I'm very long or shorter, but then you just hope that the team is doing well, because in the end of the day, that is also the goal I think you have to have as a coach. If you leave the club in the future, that a new coach comes in and that he's doing very well and that the club is doing very well. Que bueno, al final el objetivo principal es ascender y también ser un club estable en la siguiente liga, no tanto que esté con ascensos y descensos, sino que se pueda mantener en segunda con la ayuda financiera, o sea, con la salud financiera que tiene ahora el equipo, con la ciudad, la masa social y todo lo bueno que tiene alrededor del club. El objetivo también como entrenador es que si estoy aquí los 4 años, cuando venga el siguiente, pues que también pueda tener un buen equipo y mantenerse. ¿Sus referentes en el mundo del banquillo, de los entrenadores, quiénes son? Who is the people that, as a coach, inspire you? Oh, yeah, of course, I'm Dutch, so you look a lot at the Dutch coaches from the past. Also the coaches what I had when I was a young kid, from Bobby Robson, or it was an English guy, of course, but a totally different, not really technical or technical coach, or tactically. He was more like a manager. Guus Hiddink had the same when I had him as a coach. And then when you look further, it's people who are more older, like Louis van Gaal or Johan Cruyff, and then you call a little bit more the Dutch coaches. Nowadays, I like the coach of Girona, Mitchell. Yeah, Mitchell. I like Xabi Alonso because I don't want to say he plays similar like me, but let's say we play a little bit similar like him. The ideas what he has, I see a lot in what we do. Of course, now a lower level with Castellón, but in Holland we also did it, like Erwin said, in the La Liga. And of course Guardiola. But for me, Guardiola is a little bit different because I think, of course, he's the best coach in the world, probably. But what I see now, for example, with Leverkusen, how they played against Bayern Munich, there you really see the hand of the coach, if I can say it like that. You can translate that in Spanish? Can you repeat? The hand of the coach. You can see that coach influence on the players a lot. Bueno, al final soy holandés y me fijo mucho en los entrenadores de mi país. Pero bueno, Bobby Robson, que era inglés, también cuando estuve con Guus Hiddink, Luis van Gaal, Cruyff, después el entrenador del Girona, Mitchell, y lo que está haciendo también Xabi Alonso con el Leverkusen. No voy a decir que juegan parecido a mí, sino que nosotros jugamos parecidos a ellos. Y también, por supuesto, Guardiola, que para mí es un poco diferente, porque es para mí el mejor entrenador del mundo probablemente, pero lo que está haciendo Xabi Alonso con el Leverkusen, en el que se nota muchísimo la mano del entrenador y la influencia que tiene en el equipo, y para mí eso tiene mucho mérito. Bueno, pues precisamente el hijo de uno de los técnicos que él ha nombrado, el hijo de Johan Cruyff, Jordi Cruyff, nos dejaba también hoy una pregunta. Decía, ¿cómo llevas el trato con los medios de comunicación y el aprendizaje del idioma? Jordi Cruyff asking you about how is your relationship with the media and the learning about the language. What do you think? The relationship with the media? I think the relationship with the media is good, I think. And what was the other thing? How is your learning about the language? Yeah, the learning is getting better. Not so good yet, but my Spanish teacher cancelled the lesson for Thursday, so she can't come. No, I have some lessons at home, so I like that, to have more lessons. But in the end of the day, sometimes you learn something Spanish and then you come the next day, you come in the club and then somebody says totally something different, and then you think, oh, okay. So I find it a quite difficult language because like English and German and Dutch I speak very good.
But Spanish needs to be better. But we work on it. It takes only a little bit more time than what I thought. I think it's getting there. Bueno, lo primero ha preguntado a Xavi qué es lo que le parece a él, cómo es la relación con los medios de comunicación. Después ha dicho que es buena. Y sobre el idioma, que poco a poco está yendo mejor. Sí que es verdad que la profesora de castellano le ha cancelado las próximas clases, pero aparte tiene clases en casa también para seguir con el aprendizaje. Es un poco difícil aprender castellano porque aprendes una cosa un día y al día siguiente llegas al entrenamiento y alguien dice una cosa totalmente diferente. Pero bueno, como también habla inglés, alemán y por supuesto holandés, pues aprender una cuarta lengua pues es un poco más difícil, pero que poco a poco va mejorando. Y el último vídeo, ya nos centramos mucho también en Julián y en Pepe. Este hola, es un Xavi, vídeo que nos ha dejado todos, Bruno Alemany, es nuestro experto en fútbol internacional de la cadena SER, Play Football, centrado mucho en lo que hace referencia a la manera tan particular que tiene de jugar el Club Deportivo Castellón. Lo primero, por la gran temporada que estáis haciendo. Te quería preguntar un poco por el estilo de juego. No sé hasta qué punto, ahora que ya te has enfrentado a todos los rivales, consideras que el Castellón, tu Castellón, juega de una manera revolucionaria. Y lo explico rápido. Estáis jugando de una manera súper atractiva, muy divertida para el espectador, efectiva, porque el equipo no deja de ser líder, pero a mí al menos los he visto todos los partidos del Castellón y me parece que no hay ningún equipo que juegue como lo hace el Castellón. ¿Te parece que jugáis de una manera revolucionaria teniendo en cuenta cómo juegan el resto de equipos de la categoría? Muchas gracias. Muchas gracias. He is Bruno Alemany, he's the expert in international football in the Cadena SER. First of all, congrats for the season, about the style of play of the team. Revolucionaria. Bueno, diferente, ¿no? Sí, yeah. Different. Until what point do you think that the team plays like different between all the teams of the whole groups? Mm-hmm. Because he said that he saw all the games about the City Castellón this year, and he can find a team who plays like Castellón. No, yeah, that is also when I came here. My first day with the players, when I met the players, is also probably everything what we're gonna ask from your guys is totally different what you already did before. So everything what you did before with the other coaches or with the other coach, we don't say that is bad. We just do things different, and we try to influence you guys on that, and hopefully you guys are open for it. Because in the end of the day, I'm probably staying for 4 years, so you need to. That's a little bit like not a joke, but it is also a little bit like that because you also need, in the way how we play, you need a lot of commitment. You need to change your lifestyle. You need to change the training habits. Everybody needs to do that, not only the staff, but also the other staff, the people, to help the players to get better and to get in that playing style. What's more, Mark? Yeah. No, you have more? What was the? No, the answer, the question? Yeah. Yeah, it's all this. Okay, that's enough. Que sí, que al final cuando llegó aquí el primer día con los jugadores, les dijo que lo que le iban a pedir es que iba a ser totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados, que para nada lo que estaban haciendo antes o con otros entrenadores era malo, sino que lo que iban a hacer ahora que era totalmente diferente, y que esperaba que estén abiertos a ellos, porque al final es un estilo de juego que probablemente yo esté aquí 4 años y entonces que tendréis que hacer este estilo de juego. Y al final necesita mucho sacrificio y mucho compromiso, porque al final tienes que cambiar la manera de los hábitos de vida, los hábitos de comer, para llegar a la forma para llegar a la forma física para poder jugar el estilo de juego que yo juego. Si nos centramos ya en la Liga, si nos centramos en cómo funciona o cómo está yendo la competición para el Castellón. Ayer en la rueda de prensa me llamó mucho la atención
una respuesta y me pareció muy interesante de Dick. Y es que ayer justamente se dejó los primeros puntos en Castalia y él salió claramente a decir: esta temporada es espectacular, llevamos 54 puntos, estamos muy por encima de lo que podíamos llegar a pensar. Ahora hemos sumado 2 partidos sin ganar. Ahora es cuando a la gente hay que pedirle que más esté con el equipo, porque sí que es verdad que en Castalia se vio en cierto momento o mucho silencio o alguna crítica con el 1-2. ¿Crees que no, o cree que nos ha mal acostumbrado, en el buen sentido de la palabra? Es decir, que la gente está acostumbrada a que hay que ganar y hay que ganar siempre, y ahora hay que decirle, cuidado, puede ser que subamos directo, puede ser que no, y que tengamos que jugar un playoff. La gente ha de estar mentalizada de que eso puede llegar a ocurrir. Like yesterday in the press conference, you say that both teams, Castellón and Ibiza, has 54 points, and it's like a very, very high point. But now after 2 games with 2 draws in a row, like yesterday in Castalia, people was like quite silent or some a bit critical. And if you think that they are like but used to win, and if people has to know that yeah, we can go up first, but also main by playoffs. Yeah, it can be. Yeah, it's already what I think. I made a comment already before here, that if things are going very well, then also the people get more critical, and I think that is also good, because that means that you do very well. Maybe they were a little bit spoiled by the good start from us in the whole season, but on the other side, I also think this club and the people, they deserve also a team who plays good but also who wins. And in the end of the day, that is also where that we came here. We did not came here to lose games. We did not came here to have an easy job. I'm fine with all the people who have their opinion. In the end of the day, I have to be careful in the way how I say it. I think I know what we do, and we will continue with that. We don't let us get us by negativity or whatever, because in the preseason I already said to everybody, listen, this preseason is going to be very bad, because we have a new club, we have new players, we play them in different styles, we play them in different positions. That is also what we now do. Sometimes we play players in different positions because of reasons. Those reasons you can't always tell, and that is fine. That people want to want to be critical on that. But in the end of the day, it's the most important is that the group and we as players know what we do, and of course together with the supporters. Que sí que puede ser lo de ir o directos o en playoff. También he hecho un comentario hoy aquí de que ahora que la gente va bien, pues si la gente critica, pues también es positivo eso, porque que significa que estamos haciendo bien las cosas. Al final con el comienzo de temporada creo que fue muy muy bueno y que la gente no se lo esperaba, y el equipo y la ciudad creo que se merecen un equipo que juegue bien, pero también sobre todo que gane. No hemos venido aquí a perder partidos ni sabemos que vamos a tener partidos fáciles. Obviamente respeto todas las opiniones, pero sé lo que hacemos y vamos a continuar haciendo el mismo trabajo. Después en la pretemporada pues empezamos con un estilo de juego nuevo, con muchos jugadores nuevos, jugadores que los probábamos fuera de posición, y yo ya podía intuir que no iban a haber buenos resultados, pero que nos iban a estar en forma para cuando empezara la temporada. Y esta temporada pues a veces también seguimos utilizando jugadores fuera de posición, muchas veces porque queremos y otras porque no tenemos más remedio. Pero al final lo más importante es que el grupo sepa lo que queremos hacer y el objetivo que tenemos como club. Yo es una cosa que quería comentarle, porque al final, Julián también lo ha vivido, yo lo he vivido más porque yo soy de aquí, he jugado 8 años aquí y sé cómo es la gente y sé cómo pasan estas cosas. De hecho, ayer yo creo que más o menos los que hemos jugado a fútbol y eso, te sientes mal porque hay un momento en que yo creo que vamos 1-2, intentamos o perdemos otro balón, la gente empieza ya también, hasta aquí nos ha traído este tipo de juego.
estoy con Dirk, además yo estaba allí, digo, joder, es el primer partido que estamos así, es momento de animar. Y hubo un momento ahí de medio silencio, de hasta que no empatamos la gente no reaccionó. Al final está bien, el equipo es el que ha traído a la gente, pero hay momentos en que también el equipo necesita a la gente, ¿no? Entonces vamos, desde aquí pido a la gente de aquí aprovechar este momento, ¿no? Y dicho esto, es verdad que yo es una de las cosas que quería preguntarle también por lo que hemos hablado, ¿no? Porque al final tenemos 52 puntos o 50, no sé, 54, igual que el Ibiza. Y yo creo, el ambiente que vemos aquí, que todos tenemos es, hostia, ¿qué temporada hemos hecho y estamos igual? ¿Y si llega al final y no estamos? Ese es el momento que tenemos que, tanto yo creo que el míster seguro que lo estará o en el momento que llegue lo barajaremos, pero es que yo creo que tenemos equipo que si no se sube de primeras, se puede subir de segundas. Y se puede, ¿no? O sea, para mí tenemos equipo y juego para subir, pero es que puede pasar. Puede pasar como a nosotros nos pasó. O sea, claro, en nuestra época no subía el primero. Y hostia, y claro, llevas todo el año primero y de repente, ¡pam! ¿Cómo se gestiona ¿Cómo eso? se gestiona eso? Y no solo lo tiene que gestionar el míster y todo, sino El también entorno el entorno claro. y la gente, ¿no? Que no es fácil, hay equipos buenos, joder. Like he said that he plays 8 years in Castellón, and I mean he knows the atmosphere and the fans. Also, he's from here, and you feel bad when it's like you have a lot of points and you are the first game losing at home 1-2, and people is like but in silence until the 2-2. And also the team attract to the people to come to the stadium, but also sometimes the team also needs the fans to try to get the next goal. And the question is like we have now 54 points, and he thinks that if we don't promote by winning the league, we can promote by playoff. But how do you manage if we are like all the season first? And then in the last games we have to play the playoff. That is part of the game and the system. What is here that the number one has promotion and the number two plays playoffs. I hope we are in the number one. When we are in the number two, we just need to show mentality. I think the group has a good mentality, so I'm not scared for that. In the end of the day. The only thing is also to give a little bit answer on the supporters is I think what we created with the team and the home games was a very good atmosphere. Now I also I felt it during the game that when we came 1-2 down, it was a little bit off. But that is our performance. Our performance was in that time maybe 20 minutes not good. And then we need to just show that it's not because of the supporters that they are silent or whatever, but in the end of the day, it always will help that the supporters are more active, because that is also why we are so good, I think, at home. Because of that, the power of the stadium gives a lot. I have a lot of people who come over from Holland. They are really, they really say, we didn't expect this, that it would be like this. So they really like it, and it also helps the team. Another thing is also I want to add something about the other. There was another thing that we talked about. What I said, what we needed to change is and that has nothing to do with the supporters, but it can be maybe something for the supporters. You played for Barcelona. When you play for Barcelona, a draw and losing doesn't exist, and that is also I noticed here a little bit. Last year we won 4 away games, and all the excuses about travel and that sort of things. We need to put that on side. When you have a draw or when you lose, we have a bad week. That is the thing. It doesn't mean that we are sad the whole week, but this has to be the standard. If you want to be in the top, then losing and a draw doesn't really exist. That's why I have also the idea always to go for the win and take all the risk.
Sometimes you think also, shall we do it from the start? But then it's really kamikaze. But in the way how we do it now, I think with all of us, I'm very happy. And I agree. I felt it also with the supporters yesterday. But on the other side, if I see what the connection is now in the city and that sort of things, I think we want to have. If we have that 4 years, it would be amazing. And they can be critical, but do it after the game. A ver, que la respuesta esta ha sido larga. Lo primero sobre el primero que sube directo, al final es cosa del sistema, que el segundo juegue playoff. Esperamos ser primeros, pero si somos segundos, creo que necesitaremos mentalidad de equipo para intentar subir, y creo que el grupo la tiene y no estoy nada preocupado por ello si llega el momento. En cuanto a la afición, creo que hemos creado algo muy bonito en los partidos de casa, y ahora tal vez parece que cuando no vayamos ganando en Castalia que esté un poco más apagado el estadio. Pero, a ver, tengo claro que si tenemos 90 minutos que no jugamos bien, no es porque la afición esté callada, pero sí que es verdad que a nosotros nos ayudan mucho. Realmente tienen un poder muy, muy grande con el equipo. Y si ellos nos animan, pues está claro que nos da más fuerza. Tengo amigos o gente que viene de Holanda que para nada se espera esto cuando viene a Castalia, les gusta mucho y ellos también se dan cuenta de lo que ayuda al equipo. Y otra cosa que también he dicho que no tiene que ver tanto con la afición es que cuando tú que has jugado en el Barça sabes que el empate o la derrota no existen. El año pasado se ganaron solo 4 partidos fuera de casa y oí excusas de los viajes, que eran viajes largos y tal, pero al final nosotros tenemos que tener la mentalidad de un equipo top, de un equipo grande, en el que si hay un empate o una derrota, pues tiene que ser una mala semana, no en el sentido de estar tristes toda la semana entrenando, sino en el que tenemos que tener la idea en mente de que no podemos ir a por el empate o obviamente ir a perder. Eso es por eso que también juego con el estilo de juego que tenemos. No entiendo otra idea que la que no sea ir a ganar los partidos. Tal vez sea un poco kamikaze, pero por el momento estoy muy contento y al final creo que estoy de acuerdo con lo que has dicho ayer de la afición, pero creo que si tenemos estos próximos 4 años la comunión que estamos teniendo en Castalia, que será muy bien. Y que también pueden ser críticos, pero que si lo son al final del partido, que mejor. Sí. Vamos a hablar del mercado, ya que Julián antes había sacado el tema. Ya días atrás Dick había valorado, pero bueno, se han marchado Cristian Rodríguez, que lo vimos en Castalia, se ha marchado Javi Antón, Groning, Jeremy de León y Falé, y han llegado Nikita, Douglas y Lars. Tenemos mejor plantilla, tenemos peor plantilla. Hay gente que me dice, nos falta un Cristian Rodríguez, no hemos fichado un Cristian Rodríguez. Ayer la verdad es que Cristian lo hizo muy bien. No sé si echa de menos ese último fichaje en esa posición o estamos ya bien como para poder competir hasta el final y optar a todo. Yeah, about the squad, if you think we have better squad now or worse squad than beginning of the transfer window, and if you think that the last spot could be like a player as Christian as a midfield. If we use it. Yeah, of course. If there comes a good opportunity, we will use it. Till now, there was not really an opportunity what we thought it will, because then you do a signing for a signing, and then we also need to work hard with the other players who came in this summer. This is again, I need to say it in a good way, like those guys, they struggle sometimes a little bit in the way how we want to play. And we as a staff, we work very hard with them individually to get them better in our style of play. On the other side, we also see in our style of play that we miss a midfielder in the way how I think about the game. And that is hard to find because maybe it will cost a little bit more money, what we can't spend. And so that's why we don't want to put another midfielder in, because of we have a ticket left for that space. About Christian and me, we are very good with each other. He had a part
this year, got injured. The team was doing well. He came back, and then he had illness, and then he didn't play again. And then he also wanted to play every week, so I can understand that. I can't give a player like for 100% you play every week. So then we came to a solution that he would go. So it is also not that he played already a big part in what we do now, because it's also he missed a lot of games. So there you think a little bit, okay, we let him go, we don't let him go. We decided to let him go, and in the end both parties were happy in that. Si viene una buena oportunidad, usaremos esa ficha que tenemos libre, pero por el momento no queremos fichar por fichar. Hay jugadores de los que fichamos en verano que al final hemos ido trabajando individualmente con ellos para intentar adaptarles para nuestro estilo de juego en el centro del campo. Al final es difícil de encontrar un perfil como a mí me gusta en el centro del campo para mi estilo de juego, y no queremos usarla en un medio centro, porque al final solo podemos gastarla en un jugador libre, y tal vez para encontrar ese tipo de medio centro pues nos tendríamos que gastar un poco de dinero. Y en cuanto a Cristian, nos llevábamos bien. Este año estuvo lesionado y el equipo pues estuvo en una muy buena dinámica. Luego cuando volvió pues se puso malo, se puso enfermo, perdió mucho peso, y al final él quería jugar todas las semanas, y no le puedo asegurar a ningún jugador al 100% que vaya a jugar todos los partidos de titular. Al final sabíamos que era un jugador con muy buen pie, pero se perdió bastantes partidos. Pensamos en dejarle o no dejarle salir, y al final decidimos que lo mejor para ambos era que saliera. Yo quiero hacerle una pregunta, porque antes ha nombrado ha dicho que uno de sus objetivos es que a lo largo del tiempo que tiene de contrato pueda asentar al equipo en segunda división. Pero aquí hemos visto como el club ha subido de categoría, el equipo ha subido de categoría, y quiero decir, no ha mejorado en infraestructuras. Yo siempre he pensado que un club tiene que crecer de dentro, o sea, hacia oficinas, para plasmar ese trabajo en el césped, ¿no? Pues con una buena secretaria técnica, con sabiendo qué tipo de futbolista buscas, es decir, dominando mercados, ¿no? ¿Cree que actualmente el Castellón si sube cuando subamos de categoría, porque no se piensa que vamos a subir, está preparado para estar en el fútbol profesional? Like you said, one of the main goal of you in the next 4 years is to go to the next level and be stable in second. Yeah. But you think, because sometimes when in the past times when we grow up to second division, the facilities were the same as a lot of years ago, and if you think that now the club is ready to be stable in professional league? I think yes, or else I would not be here. So for me, it is. I really believe in this. I also see it around me. I see what is happening. We train in Oropesa. We have a very good pitch where we can train. We have a good gym. They are building now a kitchen. We can prepare our own food. So on the football side, I see things growing from the start that I came in till now. We grow every day. From the offer side, I can't say not a lot. But I think the whole, if we grow on the football side, it also means that the offer side is of course involved. So I see there also a grow. But this is also, I think, why I had a good conversation with Bob all this time, because he really wants that he is achieving something here, that he gives the people something, of course himself also, and that we can get like a stable club for the future. So and that I think it's very important
when we get promotion, the year that we get promotion, if it is, of course, we want this year, or if it is the next year, then that year is in the second league is so important to stay in the league. And then we can think about, because I know come back to the supporters, they want to see better players and they want to see everything. But even I think, let's say we go with this squad to the next league, and they say to me, we can't get new players, we need the money for other things. I would not scared to try to survive in the next league. So in that case, it would be a big challenge, I think. But I also think it's not to be arrogant, but I think in the way how we play now and how we do things together and the mentality in the team, it also affects the club, the mentality. I think we would have a normal, or maybe when you have a lot of luck, you have a good season. But I don't think we would relegate again. And that will make the club, I think, a lot more stable for the future. But also, what I think is maybe a lot of people, because a lot of things happened here. Because also with this question, you feel that it's not like negative, but it's more like the trust from the people in every time the new people who come in the club is poor, is low. And I can understand that, because I also looked, of course, back what happened with the club and up, down, different owners. So I can understand that. But what I have now with Bob, I don't have that feeling. I think he is here really for the long term. And I think all the people who work with him and are or in the office or whatever, I think they can admit that also. He really gives his life for it. Que sí que creo que estaría preparado para el fútbol profesional, y si no lo estuviera no estaría aquí. Creo realmente en este proyecto. Veo lo que estamos haciendo en Oropesa, tenemos un buen campo para entrenar, un buen gimnasio, estamos construyendo una cocina nueva para que se pueda preparar la propia comida para los jugadores. Y en cuanto a las oficinas, también creo que es algo que va de la mano del tema deportivo. Si crece el tema deportivo, crecerá también el tema de oficinas. He tenido conversaciones con Bob y él realmente quiere conseguir algo aquí, cree que la gente de aquí lo merece. Buscamos un club estable. Es muy importante que el año que subamos, ya sea este o el que viene, es muy importante que el primer año en segunda mantenernos en esa división. Volviendo a los aficionados, al final si subimos pues querrán ver mejores partidos y mejores jugadores, y creo que eso también será un gran reto para nosotros, y sin querer ser arrogante, que creo que con la mentalidad, el estilo de juego que tiene ahora mismo el club y la manera en la que jugamos, a no ser que tuviéramos muy buena suerte y hiciéramos una muy buena temporada no creo que descendiéramos, y creo que podíamos mantenernos en segunda división. Y al final tengo claro que con la confianza de la gente, cuando entra alguien nuevo, pues es poca, porque miras al pasado y ves lo que ha pasado aquí en el club, entre ascensos y descensos, nuevos propietarios. Pero con Bob no tengo para nada esa sensación. Creo que está aquí para un proyecto largo, y que todo el mundo que trabaja con él, ya sea en el área deportiva o en el área de oficinas, lo puede corroborar. Yo a Dick le quiero preguntar por los datos, porque ya sabemos que Bob es muy amante de los datos, y Bob el otro día en sala de prensa dijo que la persona que se encarga de fichar en el Club Deportivo Castellón es él, hablando con Dick siempre, pero es Bob el que toma la decisión. Cuando Bob le convenció para venir al Castellón, le dejó claro que el mundo del dato en el Castellón iba a ser importantísimo, y cómo se ha adaptado, porque sé que manejan datos en entrenamiento y datos a la hora de poder incorporar o elegir a un futbolista u otro. ¿Cómo lo lleva? Si es que él había trabajado alguna vez con datos. Like Bob said last week in the press conference, that it's his club and he has the final decision with the players who come, always talking with you. But about the data, how important is for the club, because he knows that you have data about the trainings, about data about players, about the games, and how many important is this, and if you use in the previous clubs that you have been.
Yeah, because nowadays they use a lot of data, and it's also open to see. For example, in Holland, and also I think it's also here, not in this league where we are now, but in the league, League Two, or in the La Liga, you can see, for example, how much the opponent run, how much they sprint, and how much they do. What I did. With the performance staff of Zwolle when I came in, we created also an own data, but about the play style. So I just say, for example, the position of Daijiro Sherino. He needs to go maybe for sure 10 times in the opponent in the box from the opponent. He needs to have maybe more than 12 kilometers per game. He needs to have more than 10 sprints or something. So we create also an own data, and that is not like we say he needs to do that. No, we just see the games, what we play. You pick 20 games, and then you get the data, and then you pick out the right center back position. And there also you look for when you are looking for a player, then you are not going to pick a player who is probably slow or who's probably can't run and also probably can't play. The other side is we play on the third level, so it's also difficult to get the perfect player. We have to be honest in that. And then sometimes the data can help. The only thing I think, because Bob is coming from basketball, I think a lot of people make it so big. But nowadays the data is involved in football, but we also have the eyes, and the eyes most of the times back in the day you had no data, and the eyes probably that was the first truth. Nowadays sometimes you can say to a player, listen, we saw this, but also the data is explaining this, and that you or not run enough, or that you don't sprint back. You see it, and you have the videos and that sort of things. So I was used to work with it. We go a little bit further here, but I know, for example, AZ Alkmaar in Holland. They are big on data. They don't sign players. They have like 3 colors. What I know, and if you're not in that color, you don't. They don't sign you. So that it can go far. The only thing what I see is how we do it now in the club. For me, I'm happy with it. We talk a lot about players. I can say what I want. He can say what he wants. In the end, there comes a decision. And it is all shared by the whole technical staff. And in the end of the day, it is Bob his club. It is Bob his thing. But I'm also almost sure if I'm totally not, I'm in that way. I'm a little bit. I'm easy in players. If they come with players, I just want to work with the player, and I try to make a better player. So individually and in a group. So it's not that I say so fast, oh, this player I don't want. Of course, I look at the player and if I can have a decision, but. The thing is, how I think about football, I don't want to have a final decision in if a player comes or not, because I think you need to agree it with the whole group. So if we are with 5 people here, and if 4 people say no, we can't sign the player. This is how I think about it. If 3 people say yes, then maybe we have to say one time, okay, we go that way. Yeah, but nowadays, because of that data, so if 3 people say yes, and we also can prove with the data that it is maybe a positive signing, then the player will come, and I think that is a good thing. Ahora mismo se usan muchos datos, también en Holanda los gastábamos, y creo que aquí también en segunda y en primera división pues puedes ver cuántos kilómetros corre el rival, la velocidad máxima a la que pueden alcanzar. En el Zwolle también creamos nuestros propios datos para nuestro estilo de juego. Por ejemplo, en la posición de Chirino, de Daijiro,
pues que intentábamos encontrar que un jugador que, pues como él, que corría 12 kilómetros por partido, que tenía que hacer 10 sprints, 10 llegadas al área. No es algo que se tenga que hacer sí o sí, pero es una base de datos que creas para cuando vas a firmar a un jugador para esa posición de central derecho, pues buscas a un jugador en esa posición pues que no sea lento, que pueda tener llegada arriba. Para ser honestos, aquí en la tercera división es un poco más complicado encontrar al jugador acertado al 100%, pero bueno, Bob viene del básquet y igual también por eso también ha habido mucho ruido con el tema de los datos, pero realmente en el fútbol también se usan un montón. Obviamente, aparte de los datos, también tenemos los ojos, y para ayudar a un jugador, si por ejemplo le quieres ayudar diciéndole que estás viendo que está haciendo esto, y también tienes los datos para corroborar que lo que está haciendo, y así se lo puedes mostrar de una manera pues más numérica. En cuanto a los datos, pues eso, estoy acostumbrado a utilizarlos. Por ejemplo, en el AZ Alkmaar en Holanda van un poco más allá y dentro hay 3 colores, y si no estás dentro de esos 3 colores, pues no te van a firmar. O sea que estoy contento con lo que tenemos aquí. Realmente puedo compartir mi opinión con Bob comparte la suya conmigo. Y en el sentido de los jugadores, creo que soy fácil. Creo que en el fútbol, como yo lo veo, somos un equipo grande de trabajo, y las decisiones, la última decisión no tiene que ser la mía. Si hay 3 que dicen que sí y 4 que no, pues al final la opinión del grupo es la que manda. Y si hay, pues eso, está muy parejo, podemos también mucho mirar a los datos, y si los datos aprueban ese jugador, pues también puede venir. Ya para ir cerrando, porque nos quedamos sin tiempo, yo voy a hacer una última, no sé si luego Julián o Pepe quieren hacer alguna más, pero hablando de datos, ¿los datos dicen que ahora estamos en un pequeño bajón físico, o es que los rivales ya nos conocen mucho y eso va a hacer que en la segunda vuelta sea más difícil ganar? No sé si tiene que ver una cosa o la otra, porque es verdad que ahora justamente han llegado 2 resultados que no han sido victoria, y hay quien desde fuera cree que a lo mejor físicamente nunca se puede estar bien al 100%, que a lo mejor ahora ha pegado ese bajón para acabar dando el último empujón o la última subida física. Yeah, that if nowadays in the last game, if do you think that it is because the team is like a bit out of fitness, I mean form, or if it's because the teams know more the Castellón and it will be more difficult to win as game as in the first leg? First of all, you see also yesterday with that there are different scores. So a lot of teams, they don't win anymore so easily, or they lose also the game. So you see different scores now in the last I think 18 games. You will see that every weekend. The other side, I think we are very fit, but it looks like that we maybe are not fit because we don't play that well as what we did before. And everything has to do, for example, when we do the building up from the back, we struggle now a little bit. Then we come forward, we make less runs. So, yeah, and that is a normal thing. When the building up is not so good, then you also can't make the run. So, and that sort of things, we also see that back in the data, that we make less runs, but that has to do also with how is our first build up. For us, for my style of play, is very important with the goalkeeper and the 3 in the back. The 3 in the back is different the last 6, 7, 8 games. In the start of the season, of course, we started with Salva, Oscar and Iago. Later, Chirino came in. And for us, that was the perfect back 3 in the way how we wanted to build up, but also to go forward, because and this is a little bit what we miss now in technically thing, is that Salva was a lot of times a midfielder also in ball position, and Daijiro also, and now we have that less. So, and then when you don't play that well, a lot of times it also looks like that you are not fit, but believe me, the players they are fit.
Lo primero es que se puede ver también con otros equipos que ahora mismo ya no ganan los partidos tan fácil o con resultados como había antes. Entonces creo que a partir de ahora ya llevamos en los últimos partidos y las últimas jornadas viendo resultados diferentes que tal vez no son los esperados, con equipos de arriba incluso pues perdiendo partidos o que les cuesta mucho más con los equipos de abajo. Creo que estamos en una muy buena forma física. Parece que no, porque tal vez al no sacar el balón tan bien desde atrás, que nos cuesta un poco más como antes, pues parece que no estemos tan bien físicamente, pero creo que es por eso, porque nos cuesta sacar un poco más el balón desde atrás, no estamos tan finos en la salida de balón. Para mí el portero y los tres defensas son una gran parte importante del equipo para la construcción de la salida de balón. Al principio empezamos jugando con Salva, Óscar y Yago, luego entró Chirino y creo que esas para mí los tres centrales que más me gustan. Y luego también Salva y Daigiro son como mediocentros a veces cuando tenemos el balón en los pies, y ahora tal vez lo hacen un poco menos. Entonces parece que por eso de que nos está costando un poco más sacar el balón, que estemos menos en forma física, pero créeme que el equipo está muy en forma físicamente. Julián, Pepe. Yo una preguntita rápida, que supongo que sí, pero quería saber si él se imaginaba que iba a dar el nivel que para mí está dando Medunjanin. O sea, yo creo que todos sabíamos que era un buen jugador, pero a todos nos ha sorprendido el nivel que está dando, ¿no? O sea, yo creo que al final estábamos todos un poco, pues si era la edad y tal, pero ahora mismo para mí es el jugador más diferente y que más ha llamado la atención, ¿no? Si él supongo que sí, pero que a un tanto nivel que sí iba a dar Medunjanin, ¿no? Yeah, like about Haris, he said that probably you will answer yes, but if you expect that high level of Haris during this league. See. Yes, of course I know him. I could say now yes, because I took him with me from Zwolle here. They all miss him in Zwolle because he was very respected in the locker room. But when he came from Cincinnati to Zwolle, I would not say yes, because I didn't work for 4 years with him then, because before I worked with him in Philadelphia. The only thing is that I know the head coach and the technical director of Cincinnati, and I spoke with them because I worked with them in Philadelphia about them, and they said, listen, Dick, you know him, he's fit. He's not playing all the games here, but he's just like a professional, and he's helping the young kids, and that was also his role when I took him to Zwolle to help us with a big group of kids like Chirino, and a lot of pressure from the fans, from the city, to get promoted straight away back again. And the day he came, I think he came in August. We already were, I think, 2 or 3 games into the season. I remember we did a training session like what we did today, the day after. So everybody knew that he would already come. So, there's already 2 weeks, a lot of speculations. Old guy, is he fit? And that sort of stuff. And then I think in the first training session with the reserve players who didn't play, he showed everybody that he was very fit. Then I think I didn't start him for 4 or 5 games. He was just sitting on the bench. And then the whole staff was every day talking to me, Dick, he needs to play this weekend, he needs to play. So, and this is also a little bit what happened here. He came here to help us, but of course I need to respect the league. So, but I knew that he would be good enough to play in the league. For him it's also more sometimes mentally, but he's a very good professional. He's a guy, I think he already plays his whole year because he loves the game and not for the money. And that he is showing now, because he is not here for the money. He could be retiring easy in his nice house in Holland and in Bosnia or whatever, but he's here with us to help us because he really loves the game. He trains every day, even like today, he's standing, he's like finished with his training,
and then he really wants to join with the reserve players. And he played yesterday just the game, but he wants to train again. So for him, he's just enjoying. I'm not going to say enjoying life, but he's enjoying the game. So that's why I think he's also very fit. And I just like him as a person, but also I know that he's very important for the group and for Castellón. Sí, porque le conozco, pero puedo decirlo que sí porque viene ahora conmigo del Zwolle, pero también si cuando hubiera venido de Cincinnati pues igual no hubiera dicho que sí, pero en el Zwolle también ayudó mucho a los jóvenes, como por ejemplo con Chirino. Allí también cuando vino pues tenía mucha presión de la gente, de la ciudad, porque había que volver sí o sí a la primera división. Vino en agosto y habíamos pasado 2 o 3 partidos. Había muchas especulaciones de si estaba en forma por la edad, pero en la primera sesión, después de como hoy, en un día post partido, ya demostró que estaba muy en forma. No fue titular los primeros 4 o 5 partidos que estaba ahí, el staff me decía que tenía que jugar, que había que ponerlo, y con todo el respeto para las ligas, yo sí que esperaba que fuese lo suficientemente bueno como para mostrar el nivel que está mostrando. Al final él juega porque le gusta el fútbol, no juega por el dinero. Está aquí para ayudarnos. Realmente él podría estar en su maravillosa casa de Holanda y olvidarse de mí, pero está aquí ayudándonos a conseguir un objetivo. Incluso hoy, que es día de recuperación para los que jugaron ayer, él quería entrenar igualmente con los reservas, y al final él disfruta jugando y por eso está tan en forma. También como persona le conozco y creo que es muy importante para el grupo. La última, iba a decirte las cuestiones. La última pregunta, Julián, toda para ti. Venga, va. Yo evidentemente... Al micro, Julián, por favor. Perdón, darle la enhorabuena por la temporada, porque me parece que está haciendo una temporada espectacular. Pero no sé si él a estas alturas, que ya los equipos, o sea, la competición ha evolucionado, ya ahora los equipos contra los que te enfrentabas en la primera vuelta no tienen que ver nada con los que te vas a encontrar ahora, ¿no? Primero porque cada partido es diferente, pero los rivales también mejoran rendimiento. Él tiene una apuesta muy, muy clara de juego, una forma de entender el fútbol y una forma de plasmarlo en el campo y de ir a por los partidos, ¿no? Pero hay plan B. Es decir, hay plan B por si... Sí, porque los equipos evidentemente también aprenden a contrarrestar, ¿no? Lo vimos ayer con el Ceuta. Sí, claro, entonces, pero sí. Hay plan B, es decir, o es un hombre que en su concepción del fútbol le gusta morir con sus ideas. Yeah, first of all, congrats for the spectacular season. But now in the second leg, the teams also changed. They are better than in the first leg. And the question is simple: if you have plan B, or you are going to die with your ideas. Yeah, plan B we only have when we need to change something during the game. I think we will always start and play in the way how we play now, and sometimes we play a little bit different, but not a lot of people will see that or feel that. And it's also because we also look at our opponent and where's the weakness of the opponent and where we want to exploit that. In the end of the day, it's just in the way how we train every day is about that philosophy. But sometimes I also think like maybe we are 1 or 2-0 up, and you think maybe we have to play a little bit more defensively. But it already goes fast away over my head because I just get nervous when we play defensively. I'm not. I respect all the coaches who play and get wins like in the defensive way, because it's also you also need to train that very good. But the only thing is what we train is to make less mistakes, try to make more goals, to be more efficient. For example, yesterday, if you see our top scorer, De Miguel, I think he scored easily 3 goals yesterday. Normally he would score 3 goals. So that are things we try to not to manipulate. We try to help him in that. We try to talk again with him. We give him confidence so that he next week maybe he scores the goals.
to change the whole system, so that is a no. We keep on doing this, but we try sometimes to change during the game something, not really defensively, but we were a few times that we needed to score a goal, or for us when it is a draw, it even feels that we are in behind. So then we go for a different plan, and then we take a lot of risk then with a lot of strikers. I think that is maybe the only change what we can do. Set pieces, that sort of stuff, there we change things in sometimes, but that also depends on the opponent. So there we train also a lot on. But that is more for the other coaches, not really for me. Solo tenemos plan B cuando necesitamos cambiar algo durante el partido. Antes del partido no mucho, tal vez mínimamente algunas cosas de las que mucha gente no se da cuenta, simplemente por aprovechar las debilidades del rival, pero entrenamos cada día con nuestra filosofía, y si alguna vez vamos ganando 2-0 y se me viene a la cabeza la idea de defender, se me va muy rápido porque me pongo muy nervioso cuando intentamos jugar a defender, que también tiene mucho mérito, porque también eso se entrena y es difícil ganar partidos así. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, ayer nuestro máximo goleador, Demi, pues pudo meter 3 goles. Normalmente los hubiera metido, pero son cosas que pueden pasar. Intentamos hablar con toda la naturalidad con los jugadores, les damos nuestra confianza. Seguro que la semana que viene puede marcar, pero en cuanto a cambiar el estilo, no. Durante los partidos podemos cambiar algo, pero no realmente defensivamente. Cuando estamos empate, para nosotros es como si fuéramos perdiendo, entonces tomamos mucho riesgo para ganar los partidos y metemos a mucho delantero, como se pudo ver ayer. Y en cuanto al balón parado, por ejemplo, sí que cambiamos cosas en cuanto a dependiendo del rival, pero al final esos temas los llevan más mis asistentes, y no es un tema tanto mío. Dile que me gusta. Que he likes it. He likes the answer. Ah, okay. Bueno, pues con eso llegamos a las 8 de la tarde porque nos quedamos sin tiempo. Gracias, Dick, por venir a vernos. Vamos a ver si podemos repetir en alguna que otra ocasión. Gracias, Marc, por esa traducción. Pepe, Julián, un placer tirar de vuestra experiencia también para poder cerrar esta entrevista con Dick Redder. Y con ustedes, con vosotros, ya sabéis, mañana a partir de las 3:20, más deporte en Ser Deportivos. Nosotros nos marchamos. Hasta luego, adiós.